Morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Fine. We have discussed 60 questions, right? We have discussed 60 questions. Balance 40 questions we'll be discussing today. You can kindly take the question paper and then you can go to the question number 61. You can go to the question number 61. Median of the distribution can be obtained from frequency polygon or histogram or Ogilvy. Which one, sir? Ogilvy, sir. Median, if you have to get, you have to go with Ogilvy. Sir, for mode? Histogram, sir. Histogram. ஓகேவா? ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் என்ன பண்ணணும்ன்றத பார்த்துக்கோ. ஓகேவா? ஈச் ஆப்ஷன்ஸ் விச் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்ன்றதை சூஸ் பண்றதை விட எது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸுக்கு ஃபார் தியரி கொஸ்டின்ஸ் யூ ஆன்சர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிற ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிப்பாரு. சார் இப்போ மோட் கண்டுபிடிக்கணும் ஹிஸ்டோகிராம். சார் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கும்னா தென் ஃப்ரீக்வன்சி பாடிகான். ஓகேவா? சார் ஓகிவ்ஸ் வந்து மீடியன். கிளியர். Right. Sir, cost of a sugar in the month under various heads like raw materials, labor, direct production, and others were so and so. What is the difference between the central angle for the largest and smallest components of the cost of sugar? Sir, what is the difference between the central angle for the largest and smallest components of the cost of sugar? Sir, enna solranga? What is the difference between the central angle? What is the central angle? Sir, simple. You have to multiply with 360 degrees, sir. Okay, multiply with 360. Sir, multiply panna. That is the question. What highest is the value minus highest and low? Okay, highest value minus lowest value. Multiply panna. Highest value, ratio of highest value to the cost, total cost. And the total cost எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீ பண்ண அப்படின்னா you'll be getting the right answer. Sir, meaning I will work out and show. Screen தெரியுதா? Can you able to see the screen? Yes, sir. White screen. Yes, sir. Sir, total cost எவ்வளோ sir? What is the total cost? 90, sir. எவ்வளோ 90? எப்படிமா? Yes, sir. It sir, is by adding the all terms, what are the plus you can just say 12. the all 12. Yes, sir. 20, 20, 35, 35, 23 23. is equal to 90, sir. Total cost of the sugar is equal to 90. Sir, what is the highest? What is the lowest? Highest is 35. Lowest 35 is minus 12. 23. okay. Wow. Sir, that highest minus lowest is equal to 35 minus 12, which is nothing but 23. Sir, 23 by 90 into 360 degree will give you the central angle. 92, Okay. sir. 92 degrees. Somewhere around 92 will give you the right answer. Clear, everybody? The next question, 63rd question. Sir, interesting question, sir. In the study relating to the laborers of jute mill in West Bengal, the following information was collected. Right?
Sir, can you able to see the screen clearly? Question screen தெரியுதா? In a study relating to the laborers of jute mill in West Bengal, the following information was collected. 20% of the total employees were females. Okay, va? Sir, given data clear up 20% are female and 40 of them are married. Sir, and the females 40% were married. 30 male workers were not the members of trade union. Sir, members of trade union, not the members of trade union. Married, not married. Okay, mend class. Compared to this, out of 600 male workers, 500 were of trade union and 50% of the male workers were married. Unmarried male members were 60, which forms of 10% of the total male employees. Unmarried non-members of the employees were 80. On the basis of information, what is the ratio of married male non-members to the married female non-members? How we are going to solve first? Sir, I want somebody to read the question clearly. Right? Sir, read the question clearly. We have ஒரு ஐடியாலஜி இதை பார்த்தோன்னே how to proceed என்ற ஒரு ஐடியாலஜி இருக்கும்ல, how to proceed. Can anyone can anyone quickly say how we can proceed? Can anyone quickly say how we can proceed? Sir, கொடுத்திருக்க டேட்டால எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? Can anyone say? Sir, the total number of members be 100x or something. 100 ஓட வேல்யூ வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம். அதுல இருந்து ஃபீமேல்ஸ் எவ்வளவு மேல்ஸ் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே சார், அது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? சார் 600 மேல் எம்ப்ளாயிஸ் னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்ட்டா? மேல் 600 னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க எத்தனை பர்சன்ட் சார்? How many percent sir they constitute? 80%. கரெக்ட்டா? 80 எவ்வளவு சார்? क्वेश्चन what is the question? 80 60 question என்ன சார் சொல்லிருக்காங்க? 20% of the total employees are females. Sir, அப்ப 80% will be males. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே சார்? மேல் 80%. நமக்கு தேவையான ஃபீமேல் எவ்வளவு சார்? 20% சார். 20%. நமக்கு தேவையான ஃபீமேல்ஸ் will be 20%. தேவையான ஃபீமேல் எவ்வளவு சார்? 20% சார். 80% constitute 600 அப்படின்னா 20% எவ்வளவு சார்? 600 divided by 80% good. How much? 120 sir. Sir, clearly take your calculator. 480 sir. Sir, 600 ல 80% now 480 600 ல 80% நான் போட சொல்ல. 600 divided by 80% 750. கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. 750 sir. 750 sir. 750 will be total people. Okay va? Total people will be 750. 600 அப்ப balance female வந்து எவ்வளவு சார்? 150. சார் சிம்பிள் சார். இங்க பாருங்க, 80 members வந்து 600 க்கு ஈக்குவேட் பண்ண அப்படின்னா 20 how much? கரெக்ட்டா? கிராஸ் மல்டிப்ளை சார். 600 into 20 divided by 80 போட்டீங்கன்னா directly you can get 150 as female members. சார் if நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா 100 கண்டுபிடிச்சீங்க ஃபர்ஸ்ட்.
600 into 100 divided by 80. That is 750 will be the total employees. Out of that 600 will be male and then 150 will be female. Sir, first condition okay sir. Female employees எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சார். இதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கொடுத்திருக்க டேட்டாவை உடச்சுனே வா, அவ்வளவுதான் சார். ஃபீமேல்ல how much sir? How much of them are married? Sir, can anyone read the question clearly? அப்படியே 40% are married. 40% is married. 150 la 40% how much sir? 60 sir. Married female women workers were 60. சரியா? அப்புறம் அப்படியே क्वेश्चन படிச்சு ஃபர்தரா படிச்சுனே வாங்க. 30 female workers are not members of trade union. 30 are not under the not members of trade union. 30 were not members of trade union. சரி, okay, fine. Out of 500 were members of trade union, 50% of the male workers are married. 500 la எவ்வளவு சார்? 50% were married. Okay, 500 la 50% na how much? 250 sir. 250. 250. Male 500, married வந்து எவ்வளவு சார்? 250. சரி, அப்புறம் come on next. The unmarried non-member male employees were 60, which was 10% of the total male employees. Okay, unmarried எவ்வளவு சார்? 60 sir. Unmarried male members were 60. Okay. Then the unmarried non-members of employees were 80. இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா, அந்த நீங்க அன்மேரிட் மேரிட்ன்றத பாக்குறத விட யூனியன்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க, யூனியன்ல எத்தனை பேர் இல்ல, அதை பார்க்கணும் சார். 50% எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க யூனியன்ல, எவ்வளவு பேர் இல்லைன்றதும் முக்கியம் சார். ஏன்னா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க கொஸ்டின்ல, நான் மெம்பர்னு கேக்குறாங்க. கரெக்டா ரேஷியோல அந்த நான் மெம்பர் அந்த டேர்ம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தட் ஏரியா ஆல்சோ. You have to focus on that area also. Quick. Sir, male மட்டும் மறுபடியும் படிங்க. Male were 500. Okay. எத்தனை பேர் யூனியன்ல இருக்காங்க சார்? 500 male 600, 500 members of trade union and 50% of the males are married. Okay. 500 trade unionல இருக்காங்க. Okay. 50 of them were married. சரி, okay. Fine. அப்புறம் unmarried 60. Unmarried non-members members non-member. The unmarried non-member male employees were 60. Non-members were 60. சரி, okay. Which form 10% of the total male. From the given question நீங்க படிக்கும்போது சார், அப்ப டோட்டல் நான் மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு சார்? நான் மேல் மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு? Total non-male members will be 100, correct? That is 600 minus members. If you minus 500, it will be total non-members will be 100 male. Okay va sir? Adula unmarried evlo sir? 60 appadina balance will be 40, correct? Non-members who are married appdin pathinga appadina they will be 40 only. Ena 100 la 60 and 40 will be there. Married, non-married will be there. Clear. பிரிக்கும் போது இப்படி பிரிக்கணும். டோட்டல் 600, அதுல 500 பேர் மெம்பர்ஸ், 100 பேர் நான் மெம்பர்ஸ். ஓகேவா? அந்த 100 பேர் நான் மெம்பர்ஸ்ல மேரிடு அன்மேரிடு எவ்வளவு சார்? மேரிடு 6, மேரிட் இஸ் 40 and then non-married is 60. கிளியர். இதான் சார் கிவன் டேட்டாவை உடைச்சது, அவ்வளவுதான் சார். இப்ப நமக்கு என்ன சார் கேட்டிருக்காங்க? மேரிடு நான் மேல் மெம்பர்ஸ், கரெக்டா? 40. Okay, done. இன்னொன்னு என்ன கேட்டிருக்காங்க? To the female non-members. To the married female non-members, கரெக்டா? சார், அப்ப ஃபீமேலையும் அப்படி உடைக்கணும். ஃபீமேல்ல 150 இருக்கு. 150ல எத்தனை பேர் மெம்பர், எத்தனை பேர் நாட் மெம்பர் சார்?
Quick. Somebody read out the question, please. Sir, 30 members, non-members, sir. 30 non-members, sir. அப்ப 120, 30, ஓகேவா? அந்த 30ல மறுபடியும் உடைக்கணும். எவ்வளவு பேர் மேரிடு, எவ்வளவு பேர் நான் மேரிடு, அதை எப்படி உடைப்பீங்க? குயிக். என்ன சொல்லிருக்கான்? அந்த ஒரு 18 ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கான் பாத்தீங்களா? அது எதுக்கு சார்? ஏதோ ஒரு வேர்டுக்கு ரிலவெண்டா இருக்குமா? அப்ப என்ன சொல்லிருக்கான் பாருங்க. அந்த 18ன்றது டோட்டல் நான் மேரிட் எம்ப்ளாயிஸ் எவ்வளோ? அதுதான் 18 இருக்கான். கரெக்டா? என்ன சொல்லிருக்கான் சார்? What is the question given? Can anyone read out the question, please? The unmarried non-members of the employees were 80. On the basis of the information ratio 1. இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்க. Unmarried non-employees were only 80. எப்படி சார் எடுப்பீங்க? What is that you will do, sir, now? Quickly. சார் unmarried எவ்வளவு சார்? மொத்தமாவே unmarried நான் மெம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 80. சார் unmarried நான் மெம்பர்ஸ்ல மேல் எவ்வளவு சார்? 60 சார். அப்ப இங்க 20 சார். இங்க 20 members will be unmarried female women. கரெக்டா? அப்ப married will be 10. அப்ப ratio of married men to married women வந்து it will be 40:10, 4:1. Clear everybody? Yes, Understood sir? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா try to break down like this sir. எந்த ரேஷியோ கொடுத்தாலும் கரெக்டான எழுதிடலாம். Sometimes there will be continuous questions. Ratio of male to non male இல்லாட்டி கனாபடன் கேட்பாங்க. கரெக்டா? ரேஷியோ ஆஃப் நான் மெம்பர் மேரிட் மேல் டு ரேஷியோ ஆஃப் மேரிடு ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ். இதுல மெம்பர் ஆஃப் இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு மேரிட் எவ்வளவுன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்ப எல்லாத்தையும் உடைக்க ட்ரை பண்ணும். ஓகேவா? given data வச்சு you have to plot everything and then take the relevant figures for the ratio. Clear everybody done? Shall we move on to the next question? Shall we move on to the next question? Yes sir. Right. Sir, இந்த மாதிரி questions are generally in your exams they will be asking you. கரெக்டா? அப்படி கேட்கும்போது ட்ரை டு பிரேக் டவுன் ப்ராப்பர்லி. என்னென்ன கிளாஸ் இருக்குன்றது தெரியணும், என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது தெரியணும். கேட்டுட்டு உடைக்கணுமா வேண்டாமான்னு பார்த்துக்கோ. சம்டைம்ஸ் கொஸ்டின் வில் பி வெரி டைரக்ட். நீ உடைக்கணும்னே அவசியம் இருக்காது. கரெக்டா? படிக்கும் போதே யூ கேன் டேக் த டைரக்ட் டேட்டா. கரெக்டா? அதனால when you are reading you have to be very alert. சரி. 64th question. For the non-overlapping classes 0 to 19, 20 to 39, 40 to 49, what is a class mark? What is a class mark? Class mark is nothing but, what is the class mark, sir? Class mark nana mid value, sir. Okay, mid value of the class intervals. Correct? On the class length ku motta evlo irukko divided by 2 potingna you will be getting the right answer. 0 plus 19 divided by 2, 9.5 sir. 9.5 is the right answer. Clear. Class mark is nothing but median mari pa, mid value and mari solla. Clear. For an open-end classification, which of the measure is the best measure of central tendency? Open-end classification. Sir, open-end classification. Meaning the less than, more than அப்படினா இருக்கும்ல. Median, sir. Which of the following is the best measure of central tendency? Sir, if it is a open-end classification, it is median. Correct? For a normal, which is the best measure of central tendency, sir? AM, sir. Arithmetic mean is the best measure of central tendency. Sir, be careful. ஒவ்வொரு இதுக்கும் கரெக்டா தெரிஞ்சிருக்கணும். சரி, okay. Which is the best measure of dispersion, sir? Standard deviation. Standard deviation is the best measure of dispersion, sir. Okay, sir, you have to be very careful with all those things. Clear everybody? Sir, அந்த சின்ன விஷயங்கள் தான்.
The change of scale, change of origin. Change of scale, change of origin, you have to consider 3 chapters, sir. And the chapters are measures of central tendency, measures of dispersion, correlation regression. Sir, measures of central tendency, measures of dispersion, when x value is given, correct? Arithmetic mean of x is given, arithmetic mean of y or equation. There, the change of scale, change of origin will come into picture. Correct? Yeah, arithmetic mean dispersions like central tendency it is affected only by the it is affected both by change of scale as well as change of origin. Dispersion it is only affected by change of scale. Clear. Sir, in the mari chinna vishayangal you have to be very careful. Correct? Confuse agama or relevance irundana engengala touch pannungarada you have to see, sir, right? Next question, 66. Quartiles of variable 45, 52 and 63. Sir, Q1, Q2, Q3 are given. What is a quartile deviation? What is a quartile deviation? 10 Q3 minus Q1 by 2. Q3 minus Q1 by 2 will be the quartile deviation. Sir, 10 will be your right answer. Correct. 65 minus 45 by 2 will be give you the right answer. Sorry. X and Y are related by equation y is equal to 2x plus 5. Standard deviation and arithmetic mean of x are given as 5 and 10. What is the coefficient of variance or coefficient of variation? What is the coefficient of variation? What is the answer, sir? Sir, coefficient of variation, what is that you have to remember? Sir, the coefficient of variation is nothing but standard deviation by mean is 100. Arithmetic mean into 100, sir. Okay, va? Standard deviation divided by arithmetic mean into 100. Sir, x or y. Find both the things. Answer correct? Sir, first is x kandupidi, adukapra y kandupidi. Sir, x is easy. It is 5 divided by 10 into 100. 5 divided by 10 into 100 is nothing but 50. Correct? Coefficient of variation is 50. And that's the options. Go with y. Y how to find out standard deviation and arithmetic mean for y. Sir, when arithmetic mean of x is given, sir, you have to use that change of scale, change of origin rule, sir. Correct? Y bar will be equal to 2 into x bar plus 5. Correct? It is affected by both change of scale and change of origin. Therefore, 2 into 10 plus 5, 25 will be y bar, sir. Okay. Arithmetic mean of y will be 25. Sir, what is the standard deviation then? What will be the standard deviation? Standard deviation of y will be 10 modulus of and the value into x. Okay. That is nothing but 2 into 5. 2 into 5 will be 10. Standard deviation of y will be 10. Arithmetic mean of y will be 25. 25 by 10 into 10 by 25 into 100. 10 by 25 into 100 is nothing but 40. The 40 is the right answer. Coefficient of variation of y in 40 answer. General if 50 is there, what will be your answer? Our question is specific answer. Then y x on question lesson coefficient of variation of y in option 50. Don't get confused and tick 50 as right answer and come out. Correct answer, correct answer. What you have written a correct answer, but our question like it is a coefficient of variation of y in x or answer don't see the options first and then answer. Correct? Options are part the answer panana nee paadile engayad or step la unakku and answer varadu or step answer a irukum. That adha paathone your mind anga poi direct stick aidum. Anala be careful. Try to understand the question and solve. Correct? Don't see the option and solve. Clear everybody. Moderatively skewed distribution. Mean is twice the mean. Median is twice the mean. And mode is how many times the median, sir? How many times the median? Actually, mode is 2 times the median, sir. Okay. Mode is also 2 times the median. Median is 2 times the mean. Mode is 2 times the median. Clear.
Clear? Clear. If average marks of a group of 30 girls is 80 and average marks of a group of boys is 70, the combined average is 76, then how many boys are there in the group? Sir, the question is related, sir, combined arithmetic mean. The combined arithmetic mean is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Sir, by the n2 is the only missing figure. Sir, simplify for the answer and then you can find out. Sir, better way, easiest way, sir, go for option testing. Go for option testing. Sir, option testing, sir, 30 into 80, 21 into 70 divided by 51 podunga. Sir, somewhere you will land up on 75. Sir, correct. Sir, that's the answer correct. Sir, that's 30 into 80 plus 20 into 70 divided by 50. 30 plus 20, you will be getting the right answer of combined average of 76. Upon 76 is the right answer. Tick it on here. Upon number of boys in the group will be 20. Can you able to understand, sir? Visualize what I am saying. Can you able to visualize? Yes, sir. Right? Small option testing la enna sir enna eppadi sir varum inga parunga n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Sir, I'm using this, applying this formula like I am just applying that, sir. n oda value I am assuming as 21, 20 and the kuduthirukka options la onnona kandu vandara edukku answer 76 varudundradha paara, that will be giving you the right answer. Sir, in this case 20 ke correct ah varum, sir. Eppadi sir varum? 30 into 80 plus 20 into 70 divided by 30 plus 20. 2400 plus 1400 divided by 50. 3800 divided by 50 will give you 76, which is the right answer. Clear? Clear, everybody? Answer polama. Yes, sir. Your question number is 70 now, right? We are going to see question number 70. What is the median for the given set of observations? Sir, first step enna sir பண்ணுவீங்க? Question பார்த்தோனே median பார்த்தோனே first what you have to do? Ascending order, sir. Arrange the thing given set of observations in ascending order. Appuram just check for whether it's an even number or odd number. N plus 1 by 2 will be your right answer. Sir, n what will be? Sir. How much, sir? N plus 1 is nothing but inga edla ethana sir numbers n la 8 numbers ah 4 plus 4 8 appa 8 plus 1 divided by 2, that is 4.5th value. 4.5th value na eppadi sir edupinga? 4th value plus 0.5 of difference between 5th value and 4th value nu edukalam first option. Illati direct ah 4th value plus 5th value divided by 2 nu edukalam. Okay va? இந்த இடத்துல 56 plus 66 divided by 2, which will give you the right answer of 661, or 56 plus 0.5 of difference between the 5th value and the 4th value, that is 10. 10 into 0.5 will be 5. 56 plus 5 will be 61. Sir, anyway you can derive the answer. Clear. In two ways you can derive the answer. Be careful. Sir, median ketadnala it is easy. Sometimes they will be asking you quartile, sometimes they will be asking you decile or something like that. Correct? Then, right. Sir, if two variables are related by C is equal to AB, then geometric mean of C will be equal to what will be, sir? Square root of that A into B, like geometric mean of A into geometric mean of B. Correct? GM of C will be equal to GM of A into GM of B. Okay, option B will be the right answer. Clear. So direct you can just go through once. இதெல்லாம் டைரக்டா கேட்கலாம், டைம்ஸ் அப்ளை क्वेश्चनல கேட்கலாம். Clear? If there are 3 observations, okay, if there are 3 observations, sum of deviation of observation from the arithmetic mean, what will be the answer, sir? 0, sir. 0, sir. Always sum of deviation from the arithmetic mean will be 0 தான், கரெக்டா? If you take deviation from arithmetic mean, it will be obviously equal to 0. Sum of the deviation will always be equal to 0. Clear. Sir, நம்ம படிச்சிருப்போம். Sir, அப்ப sum of deviation will be
how much if it is taken from median, sir? It will be minimum. Okay. It will not be more or something like that. It will be minimum if you take the deviation from median. Okay. Sir, in the questions now, in the questions now, sir, you can assume all these values of x or a and or value at x minus a and deviation is equal to x minus a and the total at the sum of deviation sum of deviation from arithmetic mean will always be equal to 0 irrespective of the values given. Clear? Irrespective of the values given, it will be always equal to 0. Idalana sir question padikama answer pandradhukana techniques that you can solve, but you need not want to solve the question. Clear? Mean weight of 15 students is 110 kgs. Mean weight of 5 of them are 100. Mean weight of another 5 of them are 125. Find the mean weight of other remaining students. No 5 students. How will you arrive? Any idea? Question about idea strike. Sir, total வந்து 15 into 110 போணும் சார். Sir, okay. Mean weight ங்கிறது average weight கொடுத்திருக்காங்க. Find the total weight. ஓகேவா? Sir, average weight கொடுத்திருக்காங்க. Find the total weight. எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? 110 kgs 15 பேருக்குனா 110 into 15 will give you the total figure. ஓகேவா? Total weight எவ்வளவுன்றதை கண்டுபிடிச்சலாம். அதே மாதிரி mean weight of 5 பேருங்கிறது total weight of 5 பேர் கண்டுபிடிச்சுக்கோ. Total weight of another 5 பேர் கண்டுபிடிச்சுக்கோ. Balance will be the remaining weight of 5 பேர். அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? மீன் தான் கேட்டிருக்காங்க. So that and the balance weight divided by 5 போடுங்க, you will be getting the right answer. புரியுதா சார்? Can you able to visualize what I am saying? Sir, total weight is 1650, which is nothing but 110 into 15. Similarly, total weight of first 5 of them will be 500, 100 into 5. Total weight of another remaining 5 will be like it will be 125 into 5, that will be 625. Upper 1650 in the left hand side LHS, RHS la it is 500 plus 625, balance x. Okay va? Balance is x, and the balance evlo x ingradha kandupichuko. It is 1650 minus 500 minus 525 sir. 525 sir. Divided by 5. Average in ketadnala divided by 5. Sir. 105 sir. Clear. Sir, this is how you have to technically arrive. Inge in the ideology enna sir, you have to multiply and then get the total weight, and the total weight which you can able to get the answer. If mean weight, all those things are given, you can use this technique to come out of an answer, right? Sir, relationship between mean, median, mode, relationship between arithmetic mean, geometric mean, and harmonic mean. If arithmetic mean between two numbers is 64, geometric mean between two numbers is ever, sir? Geometric mean is 16. What will be the harmonic mean? What is the relationship between AM, GM, HM? Sir, GM will be equal to square root of AM into HM. Correct? If AM, GM, HM are in GP, sir. Okay. AM, GM, HM are in GP. Therefore, GM will be equal to square root of AM into HM. Using that technique, you can able to get the answer of harmonic mean. Clear? Right, sir. What is the difference? What is the relationship between mean, median, mode, sir? What is the relationship between mean, median, mode? What is the relationship between mean, median, and mode? Quick. I want to get you the answer, sir. எப்ப படிக்கும் போதுமே கம்பேரிட்டிவ் பேசிஸ்ல படி. கரெக்டா? ஒரு ரிவிஷன் நமக்கும் கிடைக்கும். கரெக்டா? இப்ப ஏஎம் ஜிஎம் ஹெச்எம்க்கு எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் ஏஎம் ஹெச்எம் ஜிஎம் ஆர் இன் ஜிபி அப்படின்றோமோ அதே மாதிரி வாட் வில் பி the relationship between mean, median, and mode. Quick. Median is equal to 2 mean plus mode. எவ்வளவுப்பா அதாவது mode minus mean is equal to 3 times of median minus mean. Okay va? The final relationship என்ன sir? What is the final relationship? Mode is equal to 3 median minus 2 mean, sir. Mode is equal to 3 median minus 2 mean. Okay va? Illa mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median. Clear. Both the things yes, you have to remember, sir, properly. Okay. Sir, regression coefficients remain unaffected remains unchanged due to, sir, origin or scalar? Addition or subtraction? Addition or multiplication? எதுக்கு மாறாம இருக்கும்? Sir, addition subtraction தான் மாறாம இருக்கும்.
Okay. It is unaffected or unchanged by change of the shift of origin. Clear. Addition subtraction is வேலை கட்டாம இருக்கும். கட்டா மாறவே மாறாது. மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வரும்போது சார் யூ ஹேவ் டு see symbols கரெக்டா. K1 K2 ஒரே சைனா இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஒரே சைனா இருந்தா மாறாது. வேற சைனா இருந்தா செட் மாறும். ஓகேவா? It is for the correlation coefficient. Regression coefficient க்கும் அதே மாதிரி தான் சார். ஓகேவா? ஞாபகம் இருக்கா? Into K1 divided by K2 all those things will do. You have to be very careful with between that regression correlation and regression. கரெக்டா? கார்லேஷனுக்கு என்ன பண்ணும், ரெக்ரெஷனுக்கு என்ன பண்ணும்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. Sir, if the plotted points in a scatter diagram lie from the upper left to the lower right. Sir, be careful. Upper left diagram la upper left la irundhu lower right ku vanduna sir, that is means downgrading. Correct ah? Keela vara mari irunduna what will be the value of correlation? What will be the value of negative correlation? Negative correlation. Clear. Covariance between two variables. Sir, covariance na enna sir? Joint variation. Correct ah? X ஏறுனா y ஏறுதா இறங்குதா அப்படிங்கிறது தான் இந்த கோவேரியேஷன். ஜாயிண்ட் வேரியேஷன் அல்ல ஜாயிண்ட் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். வெதர் இட் வில் பி பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ சார், எப்படி வேணா இருக்கலாம். கரெக்டா? எக்ஸ் ஏறுனா ஒய் இறங்கலாம், தட் வில் பி தென் த வேல்யூ வில் பி நெகட்டிவ். எக்ஸ் ஏறுனா ஒய்யும் ஏறுனா தென் த வேல்யூ வில் பி பாசிட்டிவ். எக்ஸ் ஏறுனா ஒய்க்கு அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருந்ததுன்னா தென் இட் வில் பி ஜீரோ. கரெக்ட்? அப்ப it will be all the three. Correct? Either it can be positive or it can be negative or it can be zero also. Fine. Coefficient of correlation between two variables is 0.9, minus 0.9. Then coefficient of determination, COD, COND. COD, COND. What is COD? It is nothing but R square, sir. Correct? Coefficient of correlation R na, that is nothing but R square kandupuchinga appadina. This coefficient of determination COND appadina 1 minus R square kandupuchinga, it will be coefficient of non-determination. Sir, that the determination da ketirukanga, then directly multiply, take the square. Okay va? 0.9 minus 0.9, the whole square will be giving you the answer of 0.81. Clear? Yes, sir. Right. Sir, what is the standard deviation of x when x and probability is given? X and probability given, what is the standard deviation? How to find out, sir? Sir, any idea? Sir, variance equal to summation h square minus summation h whole square. So the square root. Exactly. Correct, sir. Find variance. இந்த இடத்துல direct standard deviation எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா முடியாது. You can find out the variance. Variance is என்ன sir formula? Summation of what is the thing? Summation X h square. X square p. Okay va? Summation of x square p minus summation of xp the whole square. Clear? Right? Sir, அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Sir, டேபிள்ல இருந்து கரெக்டா கண்டுபிடிச்சுக்கோ. x square கண்டுபிடிச்சுக்கோ first. Then you take out x square p. Okay va? Take the sum. அதே மாதிரி xp கண்டுபிடிச்சுக்கோ, xp the whole square போட்டுக்கோ. கரெக்டா? Then take that sum. கரெக்டா? Then substitute in the formula, you will be getting the right answer. What is the formula? I'll write down. X square p, summation of x square p minus summation of xp the whole square. Clear.
variance is equal to summation of x square p minus summation of xp the whole square. xp square கண்டுபிடிச்சுக்கோ, xp கண்டுபிடிச்சுக்கோ, அதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோ, you take the sum. Similarly, x square p பண்ணிக்கோ, take that sum. If you take, that will be variance. Correct. From the answer, variance is equal to square root of standard deviation. Correct. That is standard deviation is equal to square of variance. Correct. Standard deviation அதாவது வர ஆன்சரை ஸ்கொயர் பண்ணனா you will be getting variance. Square root எடுத்தனா வர variance ஆன்சர்ல இருந்து square root எடுத்தனா that will be giving you the standard deviation. Correct. Square root of answer if you take, you will be getting standard deviation. Variance ல இருந்து square root எடுத்தனா standard deviation. Okay, that is what they are saying. Standard deviation square பண்ணனா that will be variance. Clear everybody? Understood, sir? Yes, sir. Right. Your next thing. Quick. Your 80th question, 80. Sir, 80 something is missing, sir. In your question, something is missing. Correct. ஏதோ ஒரு டேட்டா தப்பா இருக்கு. கரெக்ட். அதனால கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அவங்க கொடுத்திருக்க டேட்டா படி what is it? P of A by B ன்னு கேட்டிருக்காங்க. It is nothing but P of A intersection B by P divided by P of B. ஓகேவா? Given data வச்சு all these things you try to accumulate and then find out the answer. Sir, இந்த இடத்துல ஏதோ something is wrong in the question. அதனால we are leaving this question. நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா என்ன? P of A by B. என்னதுன்னா P of A intersection B divided by P of B. Correct. Here P of A intersection B is nothing but, sir, there will be independent events. Correct. And that these both events will be independent events. And A by B அப்படினாலே A is dependent on B. B is dependent on A அப்படின்னு அர்த்தம். Correct. Both are not independent events. It is dependent events. Clear everybody? Right. 2x plus 3y is equal to 4. 2x plus 3y plus 4 is equal to 0. Variance of x is 6. Variance of y என்னன்னு கேக்குறாங்க. What is the variance of y? Sir, இங்க இடத்துல என்ன ஒரே டெக்னிக்னா find out the standard deviation, square it and then you will get the right answer. Correct. Sir, நமக்கு எப்படி தெரியும்னா standard deviation அந்த ஃபார்முலா வச்சு standard deviation எடுக்க தெரியும். y is equal to ax plus b இல்லாட்டி அப்படின்றதுனா சார் அந்த இடத்துல modulus of a into x and standard deviation of x ங்கிறது equal to standard deviation of y ன்ற மாதிரி இருக்கும். அதை வச்சு try to rate. Correct. Change of it is affected only by change of scale. Correct. It is only affected by change of scale. Standard deviation எல்லாமே. அதனால டைரக்டா என்ன பண்ணு, அந்த a ஓட இது ஃபிகர் மட்டும் coefficient of x ஓட ஃபிகரை மட்டும் வச்சுக்கோ and then you can find out the thing. Correct. இந்த இடத்துல how to solve, sir? It will be 2/3. Correct. It will be 2/3 of root 6. Correct. It will be 2/3 of root 6. 2/3 of root 6 is nothing but the standard deviation of x. Ada square பண்ணீங்க அப்படினா then you will be getting at the value of 8/3. Clear. You will be getting the value of 8/3. அப்ப variance of y will be 8/3. Then it's simple, sir. Whether I want to solve, sir, or will just do it for all sake. It's simple. In the equation, sir, what is the equation? What is the equation given? 2x plus 3y plus 4 equals to 0. Okay, sir. First, make the equation in this format, sir. 3y is equal to minus 2x minus 4. Y is equal to minus 2/3x minus 4/3. Okay, sir. In the formula, director grammar, then standard deviation of y will be equal to 2/3 into standard deviation of x. Correct. Modulus of symbol, modulus of 2/3 will become 2/3. Appa 2/3 standard deviation of x is nothing but root 6. Standard deviation of y எனக்கு தெரியும். Sir, அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணனா வேரியன்ஸ், sir. ஸ்கொயரிங்னா என்ன ஆகும்? It will be 4 divided by 9 into 6. Correct. 4 divided by 9 into 6 na it becomes 8/3. Clear? Just a simple arithmetical way. Only thing what you have to know is it is nothing but variance is nothing but standard deviation square ன்றது தெரியணும். Clear? Next question. X and Y stand in line with 6 other people. What is the probability that 3 people are in between them?
I want to get to the right answer quickly. யார் வரீங்கன்னு பாப்போம். Quick sir. ரொம்ப போட்டு மனசெல்லாம் இது பண்ணிக்காத, சிம்பிளா முடிக்கணும். X and Y stand in line with 6 other people. What is the probability that 3 of them are in between X and Y? Quick. Get me the answer. Get me to the right answer quickly, immediately. Shakti. I want explanation for the answer. Correct? Unmute பண்ணிட்டு பேசுங்க, பேசாதா இருந்தா. Get me to the right answer. I want explanation for the answer. Gokul. Niveta. Madhumita. Selva. நம்ம சக்தி ஆன்சர் 1/7 சொல்லிட்டீங்க, எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றதுக்கு இருக்கு. புக்ல அதான் சார் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தாங்க, அதனாலதான் 1/7 சொன்னாங்க. கெஸ் பண்ண சார் 1/7 இருக்கும். என்னமா கெஸ் பண்ண சார் 1/7 இருக்குமா? என்ன கெஸ்? ஓகே, ஏன் why not 1/5? Why not 1/6? Why not the other option, important option 1/3? ஏன்னா கொஸ்டின் 3 இருக்கு, இல்லாட்டி கொஸ்டின்ல 6ன்றது இருக்கு. why not 1/6? Gokul, quick. You should not take this much time. Agila. Sir, total 8 people are, sir. இருந்துட்டு போட்டோம். சார் இந்த 3 பர்சன்ஸ்க்கு ஒரு பிளேஸ் வச்சா 1/7 தானே சார்? எப்படி 7? அது 1/7க்கு give me a proper explanation. எல்லாருக்கும் புரியணும். கோகுல் புரிஞ்சா? Sir, total 8 members, sir. So 3 people na occupies 1 place, sir. Appo 8 minus 1 equals to 7, sir. So 1/7, sir. இல்ல சத்தியமா புரியலமா. கோகுல் புரிஞ்சா உனக்கு? சார் இல்ல சார், புரியுது சார். மாட்டி விட்டான் பத்தியா அகிலா. சார் டோட்டல் மீன்ஸ் 8 ஃபேக்டோரியல். சரி, ஃபேக்டோரியல் போட என்னைக்கு சார் சமம் முடிக்கிறது? சொல்லுங்க. இது எப்படி அவனும் புரியலன்னு தான் சொல்ல போறான். உஷாரா சொல்ல வந்தவனும் இனிமே சொல்ல மாட்டீங்க. கரெக்டா சார்? ஐ ஜஸ்ட் லிசன். ஈவென்ட்டே என்ன, எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு பிட்வீன்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறதான். கரெக்டா? அப்போ வாட் ஆர் த டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்? சார் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம்? தேர் கேன் பி நோ பர்சன், ஆர் தேர் கேன் பி 1 person, ஆர் தேர் கேன் பி 2 persons, ஆர் தேர் கேன் பி 3 persons, ஆர் தேர் கேன் பி 4 persons, 5 persons, 6 persons. எவ்வளவு வருது பாரு. தேர் கேன் பி நோ பர்சன், 1 person, 2 person, 3 person, 4 person, 5 person, 6 person. Total how many ways you can arrange? Total how many ways? There are 7 ways. கரெக்டா? ஒன்னு என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கான்? 3 persons எத்தனை பேர்ல இருக்கான்னு இருக்கான். அப்ப அவுட் ஆஃப் தட் 1/7 டன். ரைட்? பெரிய கஷ்டமான விஷயம் லைஃப்ல ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். ரைட்டா? எக்ஸாம்பிள். ரைட்? Right. Sir, for unbiased coins tossed simultaneously, expected number of hits. What is the expected number of hits? What is the expected value, sir? Expected value na? It is nothing like x into p of x. That is nothing but expected value. Correct? Ellathai add panniko. Summation of x into p of x will give you the expected number. Expected number is nothing but total average. Clear. என்ன சார் வேல்யூ வரும்? கடகடன்னு சொல்லுங்க. 1 sir. It will be 1 or 2. Sir, 0 into 1/16, 1 into 4/16 plus 2 into 1 sir. 3 into
4 by 16, sir. First value will be 0, second value will be 4 by 16, third value will be 12 by 16, third value will be 12 by 16. 2, sir. 2 is the right answer. Correct? Addition, subtraction la தப்பு பண்ண கூடாது. பெரிய பெரிய क्वेश्चन தப்பு பண்ணாத மரியாதை இருக்கும். கரெக்ட்டா? இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன क्वेश्चन தப்பு பண்ணீங்கன்னா very bigger. Clear? Sir, you can just note down the timing of how we are answering the questions also. Correct? Evlo fast, how quickly you are taking to the right answer, you have to be focusing, sir. Clear. It is not that you know all the sums. 3 நாள் solve பண்ண முடியாது. Correct? Exam hall உட்கார்ந்து ஒரே question paper we cannot able to solve for 3 hours. Correct? 3 days. I have only even 2 hours time. Correct? அதுக்கு தகுந்தாப்புல you have to work out. Sir, இப்ப detailed போறோம். Correct? We are going in depth because of first time நீங்க உங்களுக்கு ரிவிஷன் கொடுக்கறோம்ங்கறதுனால we are going in depth. Next question paper, obviously when you are going to deal with all the exam question papers, sir, I will be throwing the question at you. Answer என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு கடகடன்னு சொல்லிட்டு போவேன். அவ்வளவுதான். I don't halt or I don't wait for solvings or something like that. நான் சொல்லும்போது you have to grab. அவ்வளவுதான். அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா I'll be just saying which question paper I am going to take today and tomorrow அப்படிங்கறது நான் சொல்லிடுவேன். இன்னைக்கு உனக்கு கரெக்ட்டா we are going to discuss May 2018 question paper tomorrow அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா நீ என்ன பண்ண அந்த May 18 question paper you download from some of the sources or something like that. கரெக்ட்டா கூகுள்ல செக் தாராளமா வரும். You go through all the questions, 100 questions also and come. நீ ஒரு மெத்தடாலஜில போட்டு போட முடியாம கஷ்டமா இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை நம்ம இங்க நான் சொல்லும் போது you will be able to grab it fast. கரெக்டா? அது எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு தெரிஞ்சாதான் you will be able to map actually. கரெக்டா? Try to spend 2 or 3 hours for the question paper tomorrow, today உட்கார்ந்து. Then only the tomorrow's 1 hour session will be value add for you. Clear. Right. However, at the end of the day, I will be giving you the correct question paper, everything details. Assume that the probability for rain is 40%, that is 0.4. An umbrella salesman earns rupees 400 per day. In case of rain on that day, will lose rupees 100 per day if there is no rain. Sir, after rain he will earn 400. Rain he will be losing 100. After that will be minus 100 for the day. Correct? He has to pay something. Correct? அவனுக்கு சேல்ஸ்மேனுக்கு he has to do incur some expenditure like some amount of 100 rupees if there is no rain. What is his expected earnings? What is his expected earnings? Quick. 100 sir. எப்படிப்பா வந்தது? Sir, 0.4 into 400 minus 0.6 into 100. Sir, simple. மழை அப்ப இருந்தனா 400 I am going to earn. Correct? அப்ப மழையோட ரேஷியோ, what is the probability of rain on that day? It is 40%. Correct? அப்ப 400 ல 40% will be 160 rupees I will be earning. Correct? Probability of earning if there is a rain is 160. அதே மாதிரி when there is no rain I am going to lose 100 rupees, that is 60%. அப்ப minus 100 into 60% will be minus 60 rupees. Loss will be 60 rupees. Correct? அப்ப total 160 minus 60, that will give you the right answer of 100. Clear sir? Gokul, visualize பண்ண முடியுதா? Shall I solve and show you? Solve பண்ணுங்க சார் கொஞ்சம். Arithmetical வேற ஒண்ணும் இல்ல. இங்க பார் சார் 400 ரூபாய் earnings வந்து if earnings under rain, correct, it is 400. Earnings when there is no rain will be minus 100 as given in the question. Probability of rain is 40%, 0.4. Our probability of not raining will be 60%, that is total probability is equal to 1. Upper 1 minus probability of rain will give you probability of not raining 60%. So simple, 400 into that 0.4 plus that minus 100 into 0.60 will give you the right answers of expected earnings. Expected earning will be like this, sir. Correct? 400 into 40 will be 160 minus 60, that will be give you the right answer of 100.
Clear. Sir, calculator le 32 pannu. You should not even touch your question. Adhaadu touch your pen and thing. Only for shading you have to touch. Right. 85th question. Sir, 15 more questions are there. Quickly. Covariance between two variables is 8.4. Variances are 25 and 36. Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation. What will be the answer? Carl Pearson coefficient of correlation is equal to covariance between the two variables divided by standard deviation of two variables. Standard deviation of A into B. Correct. Correct. That is standard deviation of X, standard deviation of Y into this thing will give you the right answer. Carl Pearson coefficient is in the variance is given. Variance and so take the square root of those things. 5 and 6 will be the standard deviations. Therefore, 8.4 divided by 5 into 6 will give you the right answer. What is your answer? 0.28. 0.28. What is the probability of getting 3 heads if unbiased coins are tossed simultaneously? If unbiased coins are tossed simultaneously. Sir, I want you to get to the right answer. Sir, I don't want to waste time. Correct. Sir, the tips direct I'll give you. You get me the right answer. Correct. Tips you get me the right answer. Sir. Use the formula. Tossing a coin. Okay, the same event is being repeated n number of times. Okay, same event is being repeated n number of times simultaneously. You use the binomial distribution formula. Correct? Binomial distribution formula. NCX p power x q power n minus x. And the formula use pannunga, you will be getting the right answer. 0.3125. Yes, sir. 0.3125 is the right answer. Correct. If you go with this technique, you will be getting the right answer quickly. Correct, sir. Yes, sir. The many unbiased coins, sir. Result is not biased. The same event is there. Correct. N is here 6. Okay, n is 6 times it is rolled. N is equal to 6. Probability of getting success. Success is nothing but head. What is the probability of getting head, sir? Here it will be. Probability of getting head, sir, how much? So 1/2. Probability of getting head is 1/2. Probability of getting not getting head, correct? Probability of failure, that is also 1/2, correct? Namakka ella figure katticha n irukku x irukku, correct? X is nothing but 3 here. I want the 3 things to be happening so that 6c3, correct? P power 3 q power 3 will give you the right answer. Clear, everybody. Substitute there, you get to the right answer. Understood? Mode of binomial distribution for which mean is 4 and variance is 3 is equal to. What is the mode, sir? Sir, calculate correct. Unimodal or bimodal, correct? We would have seen whether it is a unimodal or bimodal. Yeppa unimodal, yeppa bimodal. Clear, everybody. Sir, in that mode will be equal to 4. Clear, everybody. Sir, yeppa unimodal, yeppa bimodal. Go and refer the classes which is being referred there. Clear? Sir, for the Poisson distribution, either end equal, sir, for the Poisson distribution, which will be equal? Mean or variance will be equal. Correct? Mean and variance will be always equal. For a variate x, mean is greater than variance. What will the distribution is, sir? Mean is greater than the variance. Now, what is the distribution? It is a binomial distribution. Mean is equal to variance. Now, Poisson distribution. Correct? Sir, if it is mean is lesser than, mean is greater than variance, then that is called as binomial distribution. Clear. An example of biparametric continuous probability distribution. Sir, continuous discrete variable we have seen Poisson and then binomial distribution. Correct? Continuous, it is nothing but normal distribution. Correct? But biparametric continuous probability distribution of normal distribution. Clear.
Sir, Poisson variate. For a Poisson variate, P of x is equal to 2 is equal to 3 into probability of x is equal to 4. What is the standard deviation? Sir, standard deviation is first find out the mean. But mean and variance are equal. Appa mean kandupidi, variance kandupichala, variance and the square rooted, you will be getting the right answer of standard deviation. Sir, appa enna pannu, how to solve Poisson distribution ranala e power x correct and the formula use pannu. Correct. E power x into x factorial all the e power minus m into m power x divided by x factorial. Correct. E power minus m power x into x factorial. M more lambda was sir. E power minus lambda power x divided by x factorial into the code. You substitute simply mere substitution. Correct. And equal to all those non-cancelable fields will be getting cancelled. Correct. Right side LHS equal to RHS and grammar. Solve for that. You will get mean. Correct. You will be getting mean, sir. Okay. Mean kandupichalla. Mean vechi you go ahead and then proceed to find out variance. Correct. Mean will be always equal to variance. Variance and square rooted standard deviation will be arrived. Right. Understood? Right. Sir, following probability density function. What is a mean? From the following function, what is a mean? Sir, this is normal distribution. Sir, enna formula, sir? 1 by standard deviation into root of 2 pi e power minus z by 2 z square divided by 2. That is z into x minus mu divided by sigma the whole square. Okay, x minus mu by sigma the whole square. Sir, from that given question, if you equate, standard deviation will be equal to 4, correct? Standard deviation will be equal to 4 if you compare. And then what will be mean, sir? X minus mu divided by sigma the whole square. Okay, x minus mu by sigma the whole square. X minus mu sigma mottu kaanum. Sigma 4 என்றது உங்களுக்கு தெரியும். Standard deviation is nothing but sigma 4. 32ங்கிறது 2 into 4 square என்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? 2 into 4 square என்ற மாதிரி இருக்கும். Then it will be correct. Sir, அப்ப what will be mu, sir? What will be the mean? Mu will be the mean. Mean is equal to 10. Correct. Clear. Sir, yaarukadu puriyaliya? Shall I want to write? Sir, it's a mere formula, correct? Enna sir formula? Probability density function is equal to 1 divided by standard deviation of root of 2 pi e power minus z square divided by 2. Correct. Z is nothing but x minus mu divided by sigma. Correct. X is nothing but the variable, mu is nothing but the arithmetic mean or mean. The sigma is nothing but the standard deviation. Clear. Probability density function is equal to 1 by standard deviation of root of 2 pi into e power minus z square divided by 2. Clear. Sir, deviations are minimum when taken from when it is taken from median. Correct. Deviation is 0 when it is taken from mean, sir. Arithmetic mean, sir, not the mean arithmetic mean. Clear. Histogram is useful to determine graphically the value of which one, sir? Mode, sir. Median, what is a diagram? Give curve, right? Sir, this is easy, frequent, they will be testing it. Be careful with all those things. Correct. All those things, you just go through all those theory portions there in the 15th chapter. The first chapter of statistics, you just go through those things. Clear, everybody, sir. 95th question. X and y are related as 3x minus 4y is equal to 20. Quartile deviation of x is 12. Then quartile deviation of y is. X and y are related as 3x minus 4y is equal to 20, sir. Majority of the questions are in the same way, sir. Correct. Applying this change of scale. Okay, change of scale technique, and then you can apply here. Correct. Another one, sir. Y is equal to and the ax plus b in ramari b abdin ramari vechiko. Then quartile deviation will be that modulus of a into and the x factor mattu varum. Correct. And the idla mattu eduthu substitute paniko. X enga 12. Modulus of 3 by 4 nu irukum. Correct. 3 by 4 into 12. What is that? 9, sir. 339. 9 will be the right answer. Abde vaayale answer solli poine irukla. Sir, clerically don't do any errors. Correct. Kaiyala or vaati ezhidiko. Indha mari questions, even though if you know, it will not take more than a minute. Correct.
ஒரு வாட்டி கரெக்டா அந்த y is equal to மாதிரி ஃபிகரை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போ. சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி லீவிங் அவுட் த கோஷன்ட் ஆஃப் y. கரெக்டா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y விட்டுருவீங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் y is 4 இந்த இடத்துல. கரெக்டா அந்த 4 விட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி டிஃபரெண்ட். என்ன சார் டிஃபரெண்டா இருக்கும் சார்? ஆன்சர் வில் நாட் பி 9. கரெக்டா ஆன்சர் வில் நாட் பி 9. ஆன்சர் வரும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க சப்போஸ் 3ன்றதே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 3 into 12 36ன்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா யூ வில் பி லேண்டிங் அப்படின்னா ராங் ஆன்சர். கிளியர். Right. Index number 96th question. Index number for the year 2012 to be find out using simple average of price relative method. Simple average price relative method என்ன sir? Average price of the current year divided by average price of the base year into 100 will give you the right answer. Sir, average price என்ன sir? 2012 average price என்ன sir? 125 plus 117 plus 108 plus 95 plus 95. 540 sir. Okay, by 5 போட்டுக்கோ. By 5 போட்டுரு. Average price எடுத்துக்கோ. 115 plus 108 plus 195 plus 80 plus 90 will give you what is the figure? 488 sir. 488. அந்த ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி into 100 போடு. You will be getting the price relative. கரெக்டா? You will be getting the price relative somewhere around 110.6, 111. 110.6 somewhere around that. 111 is the right answer. Clear everybody. Sir, suppose a business executive was earning rupees 2050 in the base period. What should be his salary after meeting out the standard of living to remain the same? Weights are given. Income and weights oda rate are given. How you will find out? Sir, first என்ன பண்ணு, what is the current base period oda இது வந்து value is 100. கரெக்டா base period value will be 100. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். Sir, what is the current index ன்றது தெரியும். கரெக்டா current year index என்னன்றது தெரியும். Sir, just see how to find out that current year index is 3544 divided by 25 sir. That is nothing but summation of IW divided by summation of W போட்டீங்க அப்படின்னா you will be getting out the index of current year. What is the index sir? 141.76 sir. கரெக்டா சார்? அப்ப 100 ரூபா இருந்ததுன்னா 2050, 141 point somewhere இருந்ததுன்னா what will be the income? கரெக்டா? Cross multiply, find out the answer. 2906. 2906. 2906 சார். இந்த இடத்துல எதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா just to make you error of commission sir. கரெக்டா? error of commission அப்படின்னா என்னன்னா 2906 தான் இருக்கும். எல்லா ஃபிகர்லயும் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னாலும் ரெண்டுமே அதே மாதிரி இருக்கும். 2096 2906. கரெக்டா? சார் certain people என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த by oversight error you will be marking the wrong answer. ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருப்ப கரெக்டா, பட் ஸ்டில் யூ டூ ராங் மேப்பிங். கரெக்டா சார்? அந்த மாதிரி மார்க்கிங் எல்லாம் பண்ணாத தயவு செஞ்சு. கரெக்டா? ஃபிகர் எப்பயுமே சார், ஏன்னா 95 96 கொஸ்டின் எல்லாம் படிக்கும்போது யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ட்ரெயின்ட் அவுட். யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ட்ரெயின்ட் அவுட் இன் எக்ஸாம் ஹால். கரெக்டா? அப்படி இருக்கும்போது சார் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா டோன்ட் லீவ், இல்ல டோன்ட் ஆன்சர் ராங்லி. இதெல்லாம் ஈஸியான கொஸ்டின், டோன்ட் ஆன்சர் ராங்லி. கரெக்டா? இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா பொறுமையா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோ சார். ஆஹா, இது மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா கரெக்டான ஆன்சர் என்ன வந்தது, நம்ம எதை டிக் அடிச்சுக்கணும்ன்றத கரெக்டா பாத்துக்கோ. கிளியர் 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 கிளியர். ஓவர் காஷியஸ்னஸும் வேண்டாம், இட் வில் கன்சியூம் யுவர் டைம். அதுக்குன்னு காஷனே எல்லாமே இருக்க வேண்டாம் சார். பி அவேர் தட் யூ ஆர் ரன்னிங் வெரி, என்ன சொல்றது, கரெக்ட் டைம். கரெக்டா? இல்ல வெரி ஷார்ட் ஆஃப் டைம். எக்ஸாக்ட்லி. கரெக்டா? அதனால அதிக காஷனும் வெரி டேஞ்சரஸ். கரெக்டா? ஒரே கொஸ்டின் ரெண்டு வாட்டி சால்வ் பண்ணி நான் கரெக்டா போறேன்னா இல்லையான்னு பாக்குறேன் சார், முட்டாள்தனம். கரெக்டா? அதுக்குன்னு காசுனே இல்லாம கண்ணாப்புல அடிப்பேன் சார், அதுவும் முட்டாள்தனம் சார். அந்த அந்த அளவு தெரிஞ்சு கரெக்டா இருக்கணும். ரைட் 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 ரைட். தென் சார் 98th question. Find the pastase index. Sir, pastase index, you know the formula. Correct? Pastase index, apply those formula and then directly get to the right answer. Clear 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 clear. Index numbers are not helpful in identifying errors, sir. Correct? That error lang kandupidikadhu. It will be only forecasting, another giving the framing the economic policies use பண்றதுக்கு. ஏன்னா index numbers, all these things are projections, forecasting use ஆகும். Revealing the trend. கரெக்டா? பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தது, ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ட்ரெண்ட் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். கரெக்டா? இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிக்காது. கரெக்டா? ஐடென்டிஃபைங் எரர் எல்லாம் பண்ணாது. அது பாட்டு சும்மா ப்ரொஜெக்ஷனை கொடுத்துட்டு போயினே இருக்கும். Weight average of price relatives of commodities when the weight is equal to the commodities in the base year yields which index அப்படின்னா சார்
it is nothing but last price index. Correct? இதெல்லாம் இருந்தனா டைரக்டா you just go and then have a thing and then find by card. இந்த மாதிரி இருந்தனா டைரக்டா you can buy card and then keep certain things which they can test you directly in exam. Statistics la sir theory questions expect பண்ண நிறைய. It will be not only the practical sums they will be testing you, theory portions also will be equally tested in statistics. அதனால மைண்ட் செட்டப் ப்ரீ மைண்ட் செட்டா வச்சுன்னு போவா சார், ஐயோ என்ன சார் மேக்ஸ்ல தியரி கேட்பானா அப்படின்ட்டுலாம். கரெக்டா? ஆல் தோஸ் கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் யூ ஷுட் கோ. கொஸ்டின் பேப்பர் வில் நாட் பி இன் அன் ஆர்கனைஸ்டு மேனர். கொஸ்டின் பேப்பர் வில் நாட் பி என்ன சொல்றது, ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் 2-3 பேஜ்லயே ஒண்ணுமே தெரியாது. ஜென்ரலா somebody if you have written your exams you will be able to say grasp the things what I say. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 பேஜுக்கு questions will not be so easy as you expect. So easy as you expect. கரெக்டா சார்? ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் எங்கேயாவது பிடிச்சி எதையாவது இது பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நீ ஆரம்பிப்ப எனக்கு தெரியும் ஆரம்பிப்ப அப்படியே ஒரு நாள் எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆகி நிற்கும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2-3 பேஜுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் கொஸ்டின். கரெக்டா சார்? அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருக்குமா? அப்ப நான் எடுத்தோடனே 5வது பேஜ்ல இருந்து படிக்கட்டுமா சார்? கரெக்டா? நல்ல நேரம் 5வது பேஜ்ல இருந்தா மோசமா இருக்கும் சார் நேரம். கரெக்டா? அந்த மாதிரி சார் டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ரீஃபிக்ஸட் மைண்ட் செட். கரெக்டா சார்? எனக்கு அப்படிதான் இருக்கும் கொஸ்டின் சார். சில பேர் ஆரம்பா பின்னாடில இருந்து ஆரம்பிக்கிட்டோமா சார்? நானு நீ எங்க இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் கொஸ்டின் டஃபா தான் இருக்கும் சார். மீனிங் ஏன்னா ஜம்பிள்டா இருக்கிறதுனால நோ சாப்டர்ஸ் வில் பி தேர் லைக் இதுதான் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது சார். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இண்டெக்ஸ் நம்பரா இருக்கும், செகண்ட் கொஸ்டின் சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரீஸா இருக்கும், தேர்ட் கொஸ்டின் திடீர்னு லாஜிக்கல் ரீசனிங் வரும் சார். உன்னை தெளிவாவே இருக்க விட மாட்டான். கரெக்டா? இப்ப நீ உன்னோட மார்க் டெஸ்ட் பேப்பர்லாம் பார்த்தனா சார் எவ்ரி திங் இஸ் அப்படியே பேட்டர்ன் வைஸ் ஒரு சாப்டரா கவர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான்ல சார். அழகா அப்படிதான் இருக்கும், அழகா இருக்கும், கவர் பண்ணிட்டு வந்திருப்பான். சத்தியமா அப்படி இருக்காது கொஸ்டின் பேப்பர்ல. கரெக்டா சார்? 52 கொஸ்டின் will be sequence and series, 7th கொஸ்டின் will be sequence and series, 99th கொஸ்டின் will be sequence and series. சார் சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரீஸ்ல எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் நான் எழுதிடுவேன் சார். அந்த கொஸ்டினுக்கு எழுதுறதுக்கே நீ 99 கொஸ்டின் வரையும் படிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். கரெக்டா சார்? எங்கெங்கெல்லாம் கோட் அவுட்ன்றத சொல்லிடுறேன் சார். உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷம் யூ வில் பி given a question paper reading time. கொஸ்டின் பேப்பரை படிக்கிறதுக்காக யூ வில் பி given a 10 minutes time. அந்த 10 minutesல என்ன பண்ணணும்னா சார், யூ ஹேவ் டு browse the entire question paper. You have to browse the entire question paper, see to it what chapters are being tested. அது மட்டும் தான் பண்ணணும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துல. சில பேர் இருப்பான் ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷத்துலயே ஆஹா இது அது இதுன்னு எடுத்து கால்குலேட்டர் தட்டின்னு இருப்பான். சத்தியமா சொல்றான் அவனா 70 கொஸ்டின் தாண்ட மாட்டான். பின்னாடி இருக்கிற 30 கொஸ்டின் ஈஸியா இருக்கும். கரெக்டா? உண்மை சார். Reason for failure in mathematics is that 90% of the students they won't read at least 10 to 20 questions in your exam hall. They fail short by 1 or 2 marks. Correct? They fail short by 1 or 2 marks for which they won't read 10 to 15 questions in general, in average. Sir, meaning அந்த 10 to 15 கொஸ்டினை படிச்சிருந்தா பாஸ் பண்ணிருப்பான் சார். சத்தியமா பாஸ் பண்ணிருப்பான். Mere lack of practice, mere kata time management, kata failure to manage time are the only reasons for failure in mathematics. Unless otherwise nothing can be the reason. Correct? Correct தானே சார்? இந்த 100 கொஸ்டின்ல எத்தனை பேருக்கு சார் ரிவிஷனை விட்டுரு ஒரு 50 மார்க் எடுக்க முடியாதான்னு? By going through all these questions, even if you don't revise also, you can be able to get 50 to 55 marks in the question, unless otherwise you read all those questions, attempt all those questions. Correct? 100 question attend பண்ணா கண்டிப்பா 60 மார்க் எடுக்கலாம். 100 question attend பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ வழியெல்லாம் பாரு. Clear everybody? Clear everybody? Sir, this is the tips I have to give you for your exams. Anything else? Any doubts on these 100 questions first? Any doubts on these 100 questions first? Exam preparation, sir. How to prepare for your exams? Correct? Now, how to prepare? Exam munnadi naal how to prepare? Both things I'll let you know, sir. Correct? Kindly follow the same technique. You will be able to crack your exams well, sir. Clear? Sir, you இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா take chapter wise revise all the questions. Correct? Your example sums, exercise sums, everything you go through, sir. Work ஒரு நாள் you take one chapters. You have exams on 28 24. Enigma
28 max test, sir. 28 max. Starting from June 24. 28th na utru. Now you are on 1st. Correct? Sir, you will be having 20 days first. 21 you have to go for accounts. Correct? Complete you have to go for accounts. And 2 நாள் accounts படிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் exam எழுதுறது தான் கரெக்டா இருக்கும். At least நான் சொல்றது at least the important 11 chapters we discussed in class. Correct? Or 11 to 12 chapters which we have discussed as important in our class. All those chapters you go through entirely. Go through example sums, exercise sums, correct? Question paper sums, correct? Scanner எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு அந்த சாப்டர்ல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. Wherever you feel it is difficult, எங்க அந்த சாப்டர் சால்வ் பண்ணும்போது some techniques, some ஒரு இடைஞ்சல்கள், கரெக்டா? Some hurdles you will be facing while solving those sums, correct? Be it a time, be it a lack of practice, be it a remembrance of formula, ஏதோ ஒன்று மறக்கும், கரெக்டா? It is not that even if I solve, I will also forget, correct? அதை எடுத்து பார்க்கும்போது what you do, mark those questions, கரெக்டா? Mark those questions, have a index. இந்த கொஸ்டின் நான் பார்க்கணும், பேஜ் நம்பர்ல இந்த கொஸ்டினை பிஃபோர் எக்ஸாம் have to readங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Clear. ஒரு சாப்டருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃபார் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் யூ டூ லைக் திஸ் சார். ஏதாவது அந்த கொஸ்டின்ல தப்பு பண்றா அந்த கொஸ்டின் எடுத்து முன்னாடி வச்சுக்கோ. அந்த முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அதை மட்டும் பார்க்கணும்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ப்ரிப்பேர் அ சம்மரி ஆஃப்டர் யூ கம்ப்ளீட் தட் சாப்டர். அதுக்கு என்னென்னலாம் ஃபார்முலாஸ் பார்த்திருக்கியோ அதை எடுத்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்ல எழுதி வச்சுக்கோ. பிளஸ் அடிஷனலி திஸ் கொஸ்டின் விச் ஹஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட், அதாவது ரிவைஸ்ட் பிஃபோர் எக்ஸாம், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ போதும். கிளியர். இட் வில் டேக் 3 to 4 hours for each chapter, sir. இன்னைக்கு போய் உட்கார்ந்தா அப்படின்னா 4 hours it will take for some one chapter. ரைட்டா? அந்த ஒன் சாப்டர்ல 4 hours ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து வச்சுன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் it will not even take at least 15 to 20 minutes, sir. You can revise 2 times, 3 times. You can revise 2 times, 3 times, which will have more grip. கரெக்டா? இதை மட்டும் எடுத்து பார்த்துட்டு போனா உன்னோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வேற லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். You have 1 day time, கரெக்டா? You have time gap between 2 exams as 1 day, right? And the 1 day you can revise 3 times. When you revise 3 times and go and sit in an exam hall, அங்க உன் மூஞ்சி தான் தெளிவா இருக்கும் மத்த மூஞ்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது. கிளியரா? தைரியமா இருக்கலாம். சார், ஒன்லி திங் இஸ் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் விச் யூ பில்ட் யுவர் செல்ஃப், கரெக்டா, வில் மேக் யூ பாஸ். சார் சிம்பிளா சொல்லப்போனா அவ்வளவுதான் சார். எதை வேணா விட்டு எறிடா பாத்துக்கலாம் அப்படின்றது மனதைரியத்துல போனாதான் பாஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா கொஞ்சம் இஃப் யூ ஆர் டிமாரலைஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அன் எக்ஸாம், நோ, கரெக்டா, ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே டிமோட்டிவேட், பயம் வந்துடும். when the fear dominates you, you will be obviously, என்ன சொல்றது, chances of falling is more. clear sir. அந்த fear factor அதிகமா போக மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி, கரெக்டா? you will be becoming blank. அதனால சார் அந்த இதை பண்ணாத, எல்லா சாப்டர் ரிவைஸ் பண்றா அந்த ஃபியர்ன்ற ஃபேக்டரே இருக்காது மோஸ்ட்லி. கரெக்டா? அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஃபியர்ன்றது இருக்குமே தவிர ஃபியர் ஃபேக்டர் ஃபார் எக்ஸாம் இருக்காது. சார் என்ன சார் சொல்றீங்க, புரியல சார். நான் படிக்கலன்ற பயம் இருக்காது, எக்ஸாம் இருக்கேன்ற பயம் இருக்கும். கரெக்டா? எக்ஸாம் இருக்கேன்ற பயம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, அது எல்லாருக்குமே இருக்கும். கரெக்டா? அது சிஏ எக்ஸாம் எழுதி அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து வேற லெவல். இல்லை, ஈவன் ஆல் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வில் ஹேவ் த ஃபியர் ஆஃப் எக்ஸாம். கரெக்டா? அந்த ஃபேஸ் பண்ற ஃபியர் இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கிட்டேன்னா அப்புறம் தே வில் பி இன் டிஃபரெண்ட் மோட். கரெக்டா? கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின் பார்த்து எல்லாமே தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நீயே அவர் எப்படி இருப்பா, ஐயா ஜாலி அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பேன். கிளியர். அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோ. கரெக்டா? அப்ப இப்ப நீ உன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் நவ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிவைஸ் நவ், லாஸ்ட் ரிவிஷன். மார்க் தோஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் என்ன சொல்றது, which you are facing hurdles. கரெக்டா? நான் வந்து இன்னொரு வாட்டி நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி பேஜ் நம்பர்ஸோட முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்து வச்சுக்கோ. எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அதை மட்டும் பாரு. அவ்வளவுதான். clear everybody? Yes sir. Focus more on 1 mark also. கரெக்டா? chapter number 15 இதெல்லாம் வந்து focus on 1 marks also. All other chapters you can go through scanners, book back, கரெக்டா, exercise comes, and then let us recapitulate. ல பார்க்கும்போது every chapter in entirety will be covered. Right? All those formulas எல்லாமே will be covered. Institute material is more than enough. None other materials is required. In addition to that, if you want, you can solve previous year question papers from scanners. Done. Sir, இதை நான் கரெக்டா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணா எத்தனை மார்க் சார் எடுக்கலாம்? மினிமம் கேரண்டி 65. மினிமம் கேரண்டி 65 சார். உண்மையாவா? மினிமம் கேரண்டி 65. மேக்ஸிமம் கேரண்டி சார்
till 90. அதுக்கப்புறம் சார் அதுக்கப்புறம் தாண்டி எடுக்கலாமா? God's grace, if you can, you can. Correct? There will be 10 to 15 questions new, sir. 10 to 15 questions new. Apart from all those things, everything will be the same model which has been previously tested, or the same model of your exercise example book back. Correct? Or previous year question paper itself. Same model of questions only is going to come at 80 to 85%. Balance 10 to 20%. It will be the new questions or new, so the toughest questions or something like that, sir. That's maximum tough on a ratio. Time management காக question paper tough இருக்குமே தவிர மற்றபடி questions மூலமா டஃப்பாவே இருக்காது. Clear everybody done? This is what I have to say for your exam preparation. Next, coming to your calculators, all those things, correct? Sir, practice now with the calculator which you are going to take for exam. Sir, சில பேர்லாம் வாங்கியிருப்பார், புதுசா சாமிட்டே வச்சிருப்பார். புது கால்குலேட்டர் வாங்கி சாமிட்டு வச்சிருப்பான். கரெக்டா? சார் எக்ஸாமுக்கு அந்த கால்குலேட்டர் எடுத்துன்னு போகணும், அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாத, தயவு செஞ்சு. சார் பிராக்டிஸ் வித் தட் கால்குலேட்டர் விச் ஆர் கோயிங் டு டேக் ஃபார் எக்ஸாம். காசை இது பண்ணணும்னு பார்க்காத. Get to citizen calculator or cashier calculator which is good, which is comfortable for you. Be familiar with all those basic operations there. Correct? சின்ன கால்குலேட்டர் வாங்காத, comfortable for your fingers. Correct? எந்த fingers comfortable இருக்கோ அந்த calculator வாங்க. ஏன்னா sometimes your fingers may go and drop somewhere in between the two figures. All those things may happen. But which is comfortable for you, போய் பார்த்து வாங்கணும்னா வாங்கிக்கோ. This is a deadline. கரெக்டா? இதுக்கப்புறம் நான் போய் வாங்கிக்கலாமா அப்படிலாம் பண்ணாத. இப்ப நேரத்துக்கு வாங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும். Still, if you don't do now, at least by now, and then practice for your accounts as well as your maths. Clear? Accounts நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, but still I do prefer the same way for the accounts also. But whenever you study like this. But first time revision fully, exam முன்னாடி glance, அவ்வளவுதான். Clear? அப்புறம் இன்னொரு சஜஷன் என்ன சொல்றேன், எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகும்போது பக்கத்துல இருக்கிறவனை பார்த்து பயப்படாத. நம்பர் 1, டிஃபரெண்ட் புக்ஸ், டிஃபரெண்ட் பிரிண்ட் அவுட்ஸ் கையில வச்சுன்னு வருவான். டிஃபரெண்ட் புக்ஸ், டிஃபரெண்ட் பிரிண்ட் அவுட்ஸ் கையில வச்சுருக்காங்கிறது முக்கியம் இல்லை. இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கிற எல்லா சாப்டரும் கவர் பண்ணிருக்கோம். கரெக்டா? யூ ஆர் டேம் ஷூர் யூ கேன் சே லைக் ஐ நோ சாப்டர் நம்பர்ஸ், இத்தனை சாப்டர் இருக்கு, இத்தனை இது இருக்குன்றது தைரியமா சொல்லலாம். கரெக்டா? அவனுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. ஏத்தாப்புல இருக்கவனுக்கு அது கூட அந்த பேசிக் கூட தெரியாது. அதனால பயப்படாத. சார் யூ நோ த என்டையரிட்டி. அதனால பக்கத்துல இருக்கிறவனை பார்த்து பயப்படாத. சார் புது புக் வச்சிருப்பான், பேரே தெரியாது, ஆத்தர் பேரே தெரியாது, புக்கு அவனுக்கும் புரியாது. அவனே அப்பதான் பக்கத்துல இன்னொருத்தவன்ட்ட வாங்கியிருப்பான். கரெக்டா? அப்படியே எல்லாமே தெரிஞ்சாம இந்த இது படிச்சுட்டியா அந்த இது படிச்சுட்டாம பயப்படாது. படிச்சுட்டியானா சிலபஸ்டே இல்லைன்னு வந்துரு. கரெக்டா? அவனை பயமுறுத்தி விட்டு சார் அதெல்லாம் போர்ஷன் தூக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு வந்துரு, செத்துருவான். கரெக்டா? அதனால டோன்ட் கெட் பேனிக் பை சீயிங் அதர்ஸ். கரெக்டா? ஹாவ் அ கம்ஃபர்டபுள் மைண்ட். கடைசி 10 நிமிஷம் முன்னாடி வந்து உட்காந்துரு. கடைசி நிமிஷம் வரையும் புக்கை திருப்பாத. ரிலாக்ஸ் யுவர் மைண்ட். கரெக்டா? ரிலாக்ஸ் மைண்ட் ஒன்லி கேன் ஆன்சர் இன் அ குட் வே. பதட்டத்தோடய கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்காத. சீக்கிரம் லேட்டா போய் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்காத. கரெக்டா? கெட்டிங் அட் 1:40 ஆஃப்டர் த பெல் ரிங்கிங், ஆல் தோஸ் ஆர் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹரிபரி. கரெக்டா? அதெல்லாம் போய் வாங்காத. ஹாவ் அ கம்ஃபர்டபுள் மைண்ட். சீட், டேக் யுவர் சீட் அட் 1:30. சும்மா 2 hours தான் எக்ஸாம் நினைக்கிறேன். கரெக்டா? டேக் யுவர் சீட் அட்லீஸ்ட் பை 1:30. 10 minutes பக்கத்துல இருக்கிறோம்னா சும்மா அப்படியே பார்த்து என்ன பண்றான் ஏது பண்றான், 4 கால்குலேட்டர் கையில எடுத்துன்னு பார்த்து சிரிச்சுட்டு. கரெக்டா? 4 கால்குலேட்டர் கையில, பேனா, பிளாக், ப்ளூ, டிஃபரெண்டா கையில வச்சுப்போம். ஸ்டிக், பென்னு இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வருவான். கரெக்டா? அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் லாக்குக்கெல்லாம் என்ன எடுத்துன்னு வந்தோம்னா அப்படியே எடுத்துன்னு வருவான். சில பேர் கால்குலேட்டரே மறந்துட்டு வந்திருப்பான். எல்லாரையும் பார்த்து ரசி. கரெக்டா? 10 நிமிஷம் சினாரியோவை அப்படியே என்ஜாய் பண்ணு. சார் சொல்லுவீங்க, நல்லா ஈஸியா சொல்றீங்க, அங்க வந்து உட்காந்து பாருங்க சார், அப்பதான் சார் தெரியும். கரெக்டா சார்? Still do that and say me, right? சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் நான் செஞ்சுட்டேன். somebody has to come and say me like, சார் நீங்க சொன்னது எல்லாத்தையும் செஞ்சு செம்மையா மார்க் வாங்கினேன் சார் அப்படின்ட்டு. கரெக்டா? I want somebody of you to say, சார் நீங்க இப்ப ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிடுங்க, இங்க உட்காந்துன்னு எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்தாலும் சார் தெரியும், பக்கத்துல இருக்கணும்னா பார்த்தா பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு. 2-3 தண்ணி பாட்டில் வச்சிருப்பான். கரெக்டா? சில பேர் அப்படியே மயக்கம் வர மாதிரியே ரியாக்ஷன் கொடுப்பான். டிஃபரெண்ட் சினாரியோஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரெக்டா? ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு இதையே பார்க்கலாம். சார் நான் நிலையா இருக்கணுமே சார், அதுக்கு நீங்க சொன்ன ஒரு ஆள்ல நானும் வந்துடக்கூடாதுல்ல சார். கரெக்டா? அதனால சார் பி கேர்ஃபுல், பிராக்டிஸ் அலாட். கரெக்டா? ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ திஸ் டிப்ஸ். கரெக்டா? கால்குலேட்டர்லாம் இப்பயே யூஸ் பண்ணிக்கோ, கரெக்டா வச்சுக்கோ. ரைட்?
பேனிக்கே ஆகாத சார், கால்குலேட்டர் எடுத்துன்னு போகலான்னு பரவாயில்ல, பக்கத்துல இருக்கவன்ட்டு கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கோம். கரெக்டா? அவ்வளவுதான், பயப்படாது சார். The person sitting in front of you right now taking class has forgot the calculator for the casting exam, which is the main exam, both in CA Inter and CA Final. Both in CA Inter and CA Final. ரைட்டா? யார் சார் அது? கோமாளி. எக்ஸாமுக்கே கால்குலேட்டர், காஸ்டிங் எக்ஸாமுக்கு கால்குலேட்டர் இல்லாம போனாலும் நான் தான்ப்பா. ஓகேவா? கிளியர்? அதனால பயப்படாம போ. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே சொல்லு. என்னாலதான் பிராக்டிக்கலா எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியும். கரெக்டா? இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் என்ன சார் எந்திரிச்சு டீச்சர்ட்டே கேட்டேன், உங்கள்ட்ட கால்குலேட்டர் இருக்கான்னு. கேட்டா பை காட்ஸ் கிரேஸ் தே கேவ் ஆக்சுவலி. ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து கொடுத்தாங்க. ஆபீஸ் ரூம்ல போய் ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. கண்ணாமதான் திட்டிருப்பாங்க, நீ எல்லாம் பாஸ் ஆவியா அப்படின்ட்டு. கரெக்டா? இப்படிதான் உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரிதான் உட்காந்து அந்த கால்குலேட்டர்லயே கம்ஃபர்டபுளா ஒர்க் பண்ணணும்ட்டு அதையே எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். எக்ஸாம்னு அவசரமா கிளம்புனேன், மறந்துட்டு வந்துட்டேன். கரெக்டா? வீட்டுக்கும் எக்ஸாம் சென்டருக்கும் 2.5-3 கிலோமீட்டரா? கரெக்டா? மீனாட்சி காலேஜ்ல சென்டரு, வீடு மாம்பழம். எங்கத்த வருது மறுபடியும் 1:35. கடைசியில நீ அவங்களெல்லாம் இப்ப கலாய்ச்சின்னு இருக்கும் பாரு. கடைசி நிமிஷம் வரையும் புக்கை பெரட்டாதுன்னு, அந்த மாதிரி புக்கை பெரட்டினால்தான். கரெக்டா? புக்கை பெரட்டிட்டு ஹால் டிக்கெட் எடுக்கிறேன், கையை உள்ள விட்டு தேடினே இருக்கேன், கால்குலேட்டர் காணும். ஆஹா, அது எப்படி இருக்கும் பாரு, அந்த சினாரியோ யோசிச்சு பாரு. இட் இஸ் லாஸ்ட் 5 minutes. கரெக்டா? 145க்கு கொஸ்டின் பேப்பர் will be given. 145க்கு கொஸ்டின் பேப்பர் will be given. 142க்கு I am just seeing there is no calculator. Still I scored 67. Right? கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியா இருந்தது, அது வேற விஷயம். கரெக்டா சார்? கால்குலேட்டர் இல்லாமே 60 எடுத்துக்கிங்க, நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஜீனியஸ் சார். அப்படிலாம் இல்ல, சினாரியோல பயப்படாத, அவள்தான் சார். எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். கரெக்டா? கால்குலேட்டர் எடுத்துன்னு போகாம பாஸும் ஆகலாம், கால்குலேட்டர் எடுத்துன்னு போய் ஃபெயில் ஆகலாம். அந்த மாதிரி கேஸ் தான். Correct. And it is not the calculator which is going to help you. It is the mind which is going to help you. அதை practically பார்த்ததுனால சொல்றேன். அதனால have a focused mind, clear mind. கரெக்டா? மறந்துச்சுன்னா பயந்துனே இருக்காது. கரெக்டா? சும்மா மறந்துச்சுன்னு பயந்துனே இருந்தா மறந்தா மாதிரியே தான் இருக்கும். இப்ப கூட பாரு, இப்ப 100 கொஸ்டின் வச்சிருக்கல, இப்ப போய் 100 கொஸ்டின் பாரு, ஏதாவது கொஸ்டின் ரேண்டமா எடுத்து ஐயோ மறந்த மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் யூ கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர். கரெக்ட்? அதனால பயப்படாத. have a clear mind, solve the exam. Correct? Come with flying colors. This is the tips I have to give you. Sir, நாளைக்கு என்ன question paper sir discuss பண்ணலாம்? Which question paper we can see? Quick. Which question paper we can see, sir? Sir, till June 2018, your question paper was under old syllabus, sir. Correct? Only 50 marks questions will be available. From November, you will be getting 100 mark question paper, sir. November 2018, you will be getting 100 marks paper, sir. First, we will go with number 18. Illa, can we go with 50 mark question itself? 100 mark question போயிடலாமா சார்? 100 mark போலாம். Yes sir, 100 mark போலாம் sir. Our objective is to cover all the 100 questions within 1 hour, 1.5 hours. கரெக்டா சார்? அந்த 1.5 hours எதுக்கு அப்படின்னா சார், அப்படியே கொஸ்டினை படிச்சுட்டே போறதுக்கு தான். ஆன்சர்ஸ் வந்து you have to solve. கரெக்டா? within 2 hours you have to complete the paper. கரெக்டா? அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சார், you have to solve 3 times the question paper. அப்பதான் சார் you can able to solve within 2 hours. சார் அப்ப அங்க மெயின் எக்ஸாம்ல மட்டும் ஒரு வாட்டி தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சார், ஆவரேஜ் I'll just say average answering of questions by all CA students in maths exam is 65 to 70. Sir. Average is only 65 to 70. Meaning, sir, if everybody is going and writing, only 65 to 70 questions are being answered. Be careful. Time management can make you to stand out of the box. Correct? On the average தாண்டி வெளில நிக்கணும்னா you have to practice பண்ணுங்க. Tomorrow we will see with November 2018 question paper. Kindly solve once or twice before coming tomorrow. I want you to answer and not me to proceed. Correct? And where you got stuck or where you don't get answers, I will be coming into the play. Right? Right. Thank you all. Thank you sir.